Amici di Area 52, bentornati, 26esima puntata, perché qui tra date dei vari campionati faccio in un attimo a sbagliare i numeri, 26esima puntata di Area 52, EuroLeague ed EuroCup, ormai mancano 3 partite, siamo nel post doppio turno, l'ultimo della stagione, vedete infatti Marza molto rabbuiato con la luce soffusa perché i doppi turni se ne riparlerà a ottobre-novembre. Detto tutto questo, abbiamo un sacco di roba di cui parlare, naturalmente avremo anche una sorpresa, penso abbastanza presto nella trasmissione, potremmo dire sorpresa per tutti, e quindi ciao Mazza, ciao Paglia, benvenuti, bentornati. Ciao a tutti, mancano 7 mesi al prossimo doppio turno. È un dramma, Mazza, lo so, è un dramma. La prima di stats della serata? Ci sono in mezzo le 7 mesi esatti, perché di solito è la terza settimana di ottobre, quindi siamo alla terza settimana di marzo, quindi 7 mesi. Però ci sono in mezzo le Olimpiadi che magari un po' ce lo fanno passare, diciamo, la finestra estiva. E alle Olimpiadi interessano la lotta greco-romana, quelle cose lì, cioè gli sport maggiori alle Olimpiadi per me non hanno senso, le Olimpiadi sono roba diversa. Non ha senso le Olimpiadi, va bene. Ecco. Ci sta, d'altronde la fa solo da un paio di millenni, che cosa vuoi fare? Allora, mi piacciono gli altri sport, mi piacciono quelli più, cioè voglio ti capisco perfettamente la cosa, nel senso che aspetta un attimo, buonasera, eccomi, Ambrogio Bignami, Forza Giaggiri. Abbiamo anche le 4 squadre del Final Four dal Vangelo secondo Luka Doncic, le ha dette. Sì, le ho segnate, devo dire non proprio mister originalità, diciamo no, chiunque poteva finire. Sorpresoni non ne ha messi. No, non ne ha messi. Diciamo che le bold per Luca sono ancora un po' sconosciute. Ho lo naso come sempre Pignolo, d'altronde è così, dice, però il doppio di playoff, cioè i playoff sono dei doppi turni, ma anche la settimana, ragazzi, sarà la settimana dei play-in, che forse sarà una sorta meglio, bravo, quasi Final Four, perché i play-in, ricordiamolo, giocano martedì e poi tipo il venerdì c'è già l'altra partita in una settimana. Sì. Quindi, cioè, un'ipotetica numero 7 gioca in casa con la 8, metti che perde e poi rigioca dopo 3 giorni ancora in casa con la vincente di 9-10. Quindi, cioè, in 3 giorni ti giochi l'accesso per finire in bocca a 1 o 2 del tabellone, del bracket. Allora, abbiamo tanto di cui parlare, naturalmente, perché nonostante io da qualche settimana anch'io fossi stato un pochino più però molti mi rinfacciavano, voi non lo sapete ma è giusto tornare indietro alle volte, molti rinfacciavano che ero troppo ottimista, che c'era, come dire, difendevo l'indifendibile, e invece nella settimana più improbabile della storia dell'Eurolega moderna, lo dico proprio senza nessun timore di smentita, è arrivato un doppio risultato onestamente tra i più clamorosi dell'Eurolega moderna, che a me è capitato, perché veramente proprio la cronologia degli eventi e le modalità con cui si è arrivati alla partita di Monte Carlo, stiamo parlando naturalmente dell'eccezionale doppietta dell'Olimpia che si è in questo momento issata al 10° posto, cioè nel play-in oggi, però adesso poi parleremo del resto, e alla fine di tutto questo loro vincono a Monte Carlo, sorpresa, agguato, distratti monegaschi, premiazione di James prima della gara. Andrea Meneghin mi ha detto, appena ho visto che c'era tutta quella euforia, ho detto questi finiscono male, però poi venerdì col Fenerbahce, io testimone oculare, ma ovviamente anche voi, una prova che onestamente io non mi aspettavo, nel senso che non pensavo potessero replicare a così di breve distanza una partita così clamorosa, invece l'hanno fatta con modalità diverse, però a Monaco segnavano sempre e quindi è anche più facile. Qua hanno fatto proprio a cazzotti con una delle migliori squadre dell'Eurolega in questo momento e hanno vinto di 1. Adesso, naturalmente, il primo pensiero vostro è proprio su questa roba qua. Io ho riassunto un po' come ci eravamo arrivati e come si era sistemata la questione. Vabbè, è inutile dire che era impronosticabile. Adesso commentatemela questa doppia vittoria. Paglia, dimmi. Beh, impronosticabile, io l'avevo pronosticata la vittoria col Monaco e intanto parto da lì. Monaco mi ha anche scritto durante, mentre io facevo quell'altra splendida partita, senti aria di bold, io no, sto facendo Panathinaikos appunto, però per dire. No, come ho detto più volte, se c'è una squadra che può fare queste cose è Milano, perché comunque nei picchi, i picchi li ha avuti in questa stagione, li ha avuti con Real, li ha avuti col Barcellona, li ha avuti, adesso
per 2 partite di fila, che è forse la prima volta che lo fa in stagione, che replica due grandi prestazioni in 2 partite consecutive, questa volta peraltro anche ravvicinate, quindi quello è sicuramente lo scattino in avanti che ha fatto Milano. C'è da capire se è un vero cambio di tendenza, nel senso che comunque domenica in campionato è arrivata una vittoria con Napoli che non è che sia stata proprio così scintillante come a livello di prestazione rispetto alle altre 2 partite, ma già quella col Fener secondo me è stata una partita un po' in flessione rispetto a quella col Monaco, e quindi vediamo se io tendo a fidarmi poco per lo storico di questa stagione di Milano, nel senso raramente è riuscito a dar seguito a delle belle prestazioni, a ripeterle nell'arco di 2, 3, 4 settimane. Se è arrivato il momento lo vedremo appunto giovedì, se non sbaglio, a Kaunas, quindi però adesso continuo a essere scettico, ma scettico per appunto i 7 mesi che abbiamo alle spalle, non tanto per quello che ha Abbiamo mostrato. capito, ma Malcolm dice finirà come tutta la stagione, si perderà con le squadrette, i squadroni li ha sempre battuti. Vabbè, ti comunico che le squadrette non ci sono più, quindi Milano si va al play-in perché vince le ultime 3 e non sono mai squadrette, nel senso che va a Kaunas, che è come giocare in casa col Fenerbahce fondamentalmente come difficoltà, e poi gioca al derby con la Virtus, che abbiamo visto anche ieri a Brescia è tutt'altro che defunta, e l'ultima giornata gioca, aiutami Marza, a Belgrado contro il Maccabi, che può essere ampiamente in corsa per arrivare sesta o settima, che capirete anche voi fa un po' la differenza. Quindi non ci sono squadrette, cioè loro questo problema non lo avranno. Questo è già un passo avanti, visto come giocano contro gli squadroni. Detto questo, vorrei solo un appunto a quello che ha detto Paglia, che voglio dire, è un'opinione. Mi sembra di poter dire però, di farti notare che è vero, la partita di Napoli non è brillante, però è il tipo di partita che 2 mesi fa quelli loro perdevano. Cioè loro quella partita di con Napoli 2 mesi fa a un secondo da perderla, perché Zubcic aveva segnato la bolla. Assolutamente, però hanno fatto comunque una partita dove hanno trovato comunque probabilmente mentale l'energia per fare comunque una partita da 80 punti, dove poi certo vanno a punto, però secondo me perdevano 65-82 tipo 2 mesi fa, come erano conciati per il tipo di squadra. Invece sull'onda lunga delle 2 vittorie sono riusciti a portare a casa anche quella, che voglio dire è comunque una vittoria che il campionato li tiene lì dietro alle capitali. Vittoria importante. Mi lascia perplesso il fatto che ancora una volta siano stati spremuti tutti i big, perché Mirotic 30 minuti, Melli se non sbaglio 28, Shields lo stesso però ormai 27. capito, però ormai vengono da infortuni lunghi, adesso siamo anche al 25 di marzo, onestamente però adesso dopo 2 partite di fila e prima di una partita in cui giovedì ti giochi la stagione, vabbè, ho capito, mancano 4 giorni, mancavano però da domenica a giovedì. Sì. Se sei in forma adesso non è che hai bisogno di fare una settimana intera, secondo me adesso è il momento di andare, cioè, voglio dire, saranno riposati, hanno fatto gli infortuni con il recupero lento, tutto il resto, adesso sono in forma. In EuroLeaga mica riposi in campionato, appunto. Ma per me può giocare anche 30 di media, se c'è la possibilità di farlo giocare ogni 4 giorni, adesso, dopo che ha fatto una stagione così frammentaria, secondo me per 2 mesi lo può fare, mica si tratta di farlo per 8 mesi ormai. Questo discorso era attuale, secondo me, all'inizio, ma adesso che sono così, ma io andrei con quelli e via, ormai tanto non hai niente da perdere. Sentiamo Marza che ci illumina, sì, matematico. No, io ho poco da illuminare, nel senso che mi fido poco di Milano, come ha detto Paglia, sono d'accordo. Mi fido poco e soprattutto secondo me la cosa più sbagliata che si può dire in questo momento è quella che hanno detto sostanzialmente tutti, cioè e però la sconfitta con l'Alba e con la Svel. Allora, detto che le sconfitte con l'Alba e con la Svel, come io faccio notare da inizio stagione, non perché lo faccio notare io, ma da anni oramai, sono quelle che decidono le partite perse, i punti lasciati lì contro le squadrette, sono quelli che decidono gli ordini di classifica a qualunque livello tu giochi, per entrare ai playoff, per arrivare primo e non secondo, quarto e non quinto, eccetera, eccetera. Però Milano, il problema di Milano non è aver perso contro l'Alba e con la Svel, il problema di Milano è non aver trovato anche in tante partite che sono state vinte una qualità di gioco secondo me che era consona comunque ad un roster costruito male ma ad ogni modo ricco di talento. Ecco, quello è il problema di Milano. Detto questo, Milano potrebbe star fuori anche vincendole tutte e 3, perché secondo me la partita chiave
è proprio la partita chiave per eccellenza. È giovedì. Olympiacos che va a giocare a casa giovedì. del Partizan Olympiacos. Perché allora col Partizan cioè non deve portarsi dietro il Partizan Milano, ecco, ma c'è il Partizan Olympiacos, ti sto dicendo. Esatto, appunto. Cioè, se il Partizan vince, poi il Partizan ha 2 partite direi estremamente malleabili, va a Berlino con l'Alba e all'ultima gioca in casa con Valencia. Sì. L'altra squadra che potrebbe finire a 17 anche con una serie, perché ha una serie di partite comunque complicate, è il Baskonia, e anche col Baskonia Milano ha la differenza negativa. Quindi, però Baskonia è nona, se entra Baskonia sono 2 posti. No, certo, ma infatti, cioè, secondo me oggi tutto dipende più dal Partizan. Se devo guardare il Partizan, mi sembra quello più con in mano il proprio destino, perché se il Partizan ne vince 3 e finisce a 17-17, fondamentalmente il Partizan però vuol dire che deve vincere tutte e 3. Deve vincere tutte e 3, ma le ultime deve vincerne una sostanzialmente. Io non credo che poi cioè, immaginiamoci l'ultima giornata dopo aver vinto, va bene, con l'Alba in mezzo, l'ultima giornata al Valencia. L'ultima giornata giochi in casa, io ti dico Mazza, sono d'accordo, è tutto logico quello che dici, però non è il Partizan dell'anno scorso. Nell'ultimo mese li ho visti giocare in casa con le big e non fanno più le imprese dell'anno scorso, e l'ultima giornata hanno in casa Valencia, che se arriva all'ultima giornata, che anche lei ha 16, Valencia viene a Belgrado a giocare, quindi per davvero, e quindi occhio, perché secondo me è vero quello che dici, dipende da loro. Sono d'accordo, Elle. Per me, per loro è un ostacolo enorme, per me. Poi per me loro perdono con l'Olympiacos, te lo dico già adesso. Per me sfondi una porta aperta, perché io ritengo che chiunque arriverà decimo di queste squadre, se non sarà lo Zalgiris, che teoricamente vincendone 3 può ancora chiudere a 16. Vabbè, quelli però stiamo parlando già di miracoli. Cioè se non sarà lo Zalgiris, secondo me chi arriva decimo non merita di andare in post season, lo dico molto chiaramente. Cioè, io sono gherardiniano da questo punto di vista. Cosa vuol dire non merita? Non merita perché è stata estesa la classifica, cioè non è una squadra che ha fatto abbastanza. A me che è stata estesa la stagione in corso, sono partiti tutti per entrare nelle 10. No, certo. Però se entra nelle 10 rispetteranno, la settima la butterà fuori. Ad esempio, il Baskonia, secondo me, quello che voglio dire è che il Baskonia, secondo me, ha un roster per cui se arriva al 9o decimo, molto molto meritevole, perché è comunque corto, perché è molto corto, si vede dalla fatica che fa in Liga, e lo Zalgiris se arriva al 9o decimo è molto molto meritevole, ma se arrivano 9 decimi, non so, Efes e Milano, per dire le 2 big, ma anche lo stesso Partizan, non vedo grossi meriti nell'arrivare 9o decimo. Ho capito, però sono state dietro alle 6 davanti che abbiamo detto tutti da 2 settimane sono quelle migliori, e lo sappiamo tutti, quindi arriverebbero nelle 3 posizioni successive alle 6 migliori. No, hanno fatto il loro se arrivano ai play-in. Non è che stiamo dicendo che se Milano fa un miracolo o il Partizan entra alla fine del play-in sono contenti e alzano le mani a pugni. Milano era in prima fascia. No, ma ad esempio sono arrivate anche decisamente dietro al Maccabi, che era una squadra che francamente si pensava dovesse essere tranquillamente al livello, se non alla portata, di Efes e di Milano. Per citare Efes e Milano, che tra l'altro in questi 2 anni sono le 2 delusioni maggiori a livello di partite vinte e perse. Però l'Efes ha risultato, mamma mia, che roba, ragazzi. Certo, viene da 2 vittorie, 2 titoli. Io sai perché ho capito tu sei proprio eri nel partito di dopo Mourinho arriva Gasperini all'Inter, lo mandano via dopo un mese dandogli dell'analfabeta calcistico, è la stessa roba, cioè è ovvio che dopo 2 titoli va via Ataman, cosa vuoi che succedeva al povero Erden Can? Quello che purtroppo è successo, noi tifavamo per loro. Aspetta, l'anno scorso c'era Ataman, ho capito, era sempre quel gruppo lì, era l'anno della rifondazione, questo, il post Misic, eccetera eccetera, quindi è chiaro che era un anno dove ci speravano loro, e a me sembrava anche una buona squadra, lui mi sembra un buon allenatore, qualcuno ci ha messo qualche fish, poi è andata male, però onestamente l'Efes non partiva per essere, come dire, la Power Six, ecco, quindi Paglia non partiva da essere la Power Six, però ad esempio, scusa, per essere lottare per vincere forse no, ma io se non sbaglio l'avevo messa o quarta o quinta. Però forse settima, però pensavo molto più su, assolutamente. Sì. Però comunque per me anche all'inizio era sotto le prime 6 che ci sono attualmente, che evidentemente sono
le migliori. Va bene, allora è arrivato l'ospite, una sorpresa di Marza, e quindi adesso la mettiamo in onda. Grazie intanto, perché qualcuno mi scrive della telecronaca ieri, anzi la telecronaca che la parte col Fenerbahce, che sulla tripla di Viberovic, di cui parlavamo con Paglia, mi hai fatto piangere, non ho ben capito perché. Hanno scritto anche a me dicendomi L straordinario contro il Fenerbahce. Ho detto, cosa ha fatto? 30 più 10. Ha fatto 26. Sì, li ho contagiati. Beh, devo dire che è stata una partita, ero sudato anch'io alla fine. Io ero in aereo. 5 minuti era veramente difendere contro loro, che si vedeva che, devo dire la verità, a vederli live si vedeva la differenza delle due squadre. Cioè, si vedeva che c'era una squadra, secondo me, meglio dell'altra, proprio meglio complessivamente, per il modo di... Però era solo apparenza. Poi in realtà, iniziata la partita, Milano è riuscita a andare sull'onda di Monte Carlo e a portare la partita dove voleva, cioè a una sorta di pungible, che è finito col punto a punto finale, dove hanno avuto per una volta vista la stagione, anche la bravura di portarla via. Quindi proprio una bella vittoria contro, ripeto, non era per dire, la migliore in questo momento di tutta l'Euroleague. Io l'avevo fatto 3 giorni prima, squadra semi ingiocabile al momento, tipo Real Madrid dei primi mesi, e magari hanno avuto un calo perché hanno fatto la prima partita bene e la trasferta è sempre dura per tutti. Però meriti a Milano. Della Virtus parliamo dopo, che ha vinto ieri a Brescia, perché è il momento. Io non ho il sottopancia, ma tanto è venuta tante volte a dare 52, mi sono tradito, eccola qua, Pilar Casado, che torna poco prima dei playoff. Ciao Pilar, e bentornata. Ciao, come stai? A sorpresa, non lo sapeva nessuno. It was really funny to hear you about, I think we have a new employment that is a fortune teller. Yeah. Okay. Yeah, because there are 3 rounds and who knows who is going to be at the playoffs, at the play-in. Fortune teller, maybe will be my next job. Then you know, we have still 15 teams involved in the race for the postseason so far. Yeah. And if we will have a win by Žalgiris, a win by Bayern, and another win that will be, I don't remember which is the third, we will have still 15 teams involved, also with 2 games left. That will be unbelievable. But maybe we have to put a stop. I mean, not far from Žalgiris. Žalgiris is the last one. I mean, and I think about the play-ins, not the playoffs. But the question is going Olympiacos or Fenerbahce to survive to the next 3 rounds? I mean, because if we think about Maccabi Valencia, let's see what happens at this game. Because probably Maccabi will be at the playoffs, not at the play-in. So let's see. But I have something to tell about this story, because I thought too that Maccabi is a candidate to the playoff directly, but they have to get 1 more win than both the Fenerbahce and Olympiacos. Yeah, but think about Olympiacos and Fenerbahce are going to face each other at round 34. So yes, but I'm a crazy guy about numbers. If they will finish with the same record, in any case, Maccabi will be the third. So Maccabi has to win 1 more game to be in front of Fenerbahce or Olympiacos. And Olympiacos in Belgrade has to win twice before playing last game. We know. Yeah, and who will win between Olympiacos and Fenerbahce, always in the case of a tie with 3 teams, who will win that game will be the first between these 3 teams. And Maccabi will be the last. So Maccabi has to win 1 game more. You don't have the chance to Virtus with 17? Virtus, I mean, because you are talking about a tie situation. So, but how many teams will be involved in this tie situation? Just you stop with Maccabi, or you are with Virtus too, or let's see. We'll see. I don't think Virtus can reach the 20. Why? Wins. The 20 wins, because they have to win 3 games, last 3 games. And I don't think they will. It's very tough.
I'm not Let's optimistic. They need one game to win to be sure of the play. I think they can win twice, but I don't think they can win 3. So I don't think they can play for the 6th place. But of course, we never know, because anybody can say last week that Milan has a chance to win in Monaco and against Fenerbahce, like they did this week. That was for me was an amazing surprise, because it seems like after Vittoria that the team was really flat. Because if Ettore Messina say we have to play like it was final, and he said the day before Vittoria, you expected to see a game furious from his players, because he said something very critical. He said, we play as a final. If we lose, we are out. And they play as like say, okay, we're out. So you never can think that we can win against Monaco and Fenerbahce. It was my opinion. I was astonished about it. I don't know. You think Milan is so good, and then you think the question is, if they get into the play-in, like they can, it's not sure, but they can at the moment. After that, they began very dangerous, because they are a big team on the paper, and in the preseason, they have so many trouble during the season. They get into the last step into the play-in, and I think anybody won't play with them. Maybe they are not happy to play with them. I think also Real Madrid, if they can choose, they won't choose Milan. What's your opinion about it? I don't think anyone wants to choose anyone. I mean, because imagine if after round 34, these teams are in the same places. I mean, Maccabi, Virtus, Baskonia, and Milan. Let's see what happens. I mean, because I'm not so sure which two can reach the playoffs. I mean, are you sure that Milan can beat Baskonia, or are you sure that Maccabi can beat Virtus? So maybe Real Madrid is going to sitting down, see the play-in on the TV, and think, okay, it doesn't matter. It doesn't matter. And think about for example the last season when Real faced Partizan, who thought is going to happen what finally happened. So this is the great success of the EuroLeague. You don't know right now who is going to be in or out. Yeah, that's it. I think I totally agree with this. I don't think Marza is totally. I agree with what Maurizio Gherardini said last week here, and I think that the playing system is very interesting because it's involving so many teams with just 2-3 games to be played. But I don't think that is so fair, because in my opinion, a competition with 16 teams doesn't need a playing system. But that's my opinion. I'm agree with that. I mean, I think we don't think in players. I mean, it's really necessary to play at the EuroLeague a play-in. For what? That's what I mean. I think with 34 rounds is drama enough not to play a play-in. It's my opinion too. Yeah. But then I am happy to see what's happening, because it's it's so okay. And then I'm so curious to see what will happen in those playing games, because those playing games with just one single game will be something completely new, something, if you want, similar to the Final Four, because the Final Four is the only moment where you have a single game deciding something in this competition. So win or go. Yeah, win or go home. It's something new and something that will happen in 2-3 days, in just 1 week. So it will be crazy. Maybe I will love it so much, and I will say, okay, the play-in is the greatest invention ever. But as for now, not so happy with that. Ask the teams that they are going to play the play-in. What is going to happen at domestic leagues? I mean, because they are going to be really, really tired, and maybe it will be consequences for them in the domestic leagues. Yeah, because
if you don't have to play the play-in, maybe you have 1 week to rest and 1 week to recover players to play. I mean, especially in seasons like this one, that you have to be out from the league maximum 12th, June 12th. So your players are going to be totally dead. So this is why I'm asking, is necessary to play the play-in? I don't know. I don't know. Faglia, sei silenzioso. I think I love the idea of playing a play-in because more teams are involved in the battle for the playoffs. In the last 3-4 round, we have always some games that are not so competitive. I'd say. Yeah. So it's the other front of the medal. Say if you can say this, and so I think it's interesting to see how this battle will end in the last part of the season, and how the team will face each other in the last part of in these last 3 rounds. Yeah, I can understand what you are talking to, but the question is, we are going to be 18 teams again. I mean, there's no chance to be more than 18, at least right now, or for the next season. So we have a system that faced every team. So it's really necessary to increase the calendar and add more games. Maybe this year it will be amazing, but we are sure that it will be every single year. I'm not so sure about that. We will see anyway. We will see. It's connected to how many teams we'll have in the next season. Because if we'll have more teams, it's obvious that we'll have to have a larger playoffs or a play-in or something like that. But in any case, my opinion is that more than the play-in, maybe EuroLeague should think of which kind of team do we have involved. I mean, the competition could be even better without teams that are winning, and I'm talking obviously about Alba and as well, that are winning less than 20% of their games. So that is maybe another problem, because if that can happen one season, but if we have multiple seasons with the same teams winning just 15 or 20% of their games, in my opinion, that is going to be a problem. Beh, ma tanto non hanno le licenze limitate. They won't play for their entire life for EuroLeague. Intanto Pilar su questa domanda Mazza ti ha mandato letteralmente a quel paese e se n'è andato. No, dicevo che ma le faranno fuori, ma chi se ne frega, nel senso, via Alba e Asvel, via. Arriva Paris Basketball e ce ne aggiungiamo una London Lions, sono belli. Peraltro London Lions Paris Basketball 2045 si gioca. Adidas Arena di Parigi, gara 1 di una semifinale attesissima. Nessuno parla dell'altra semifinale, Besiktas, Alimpievic è lì che si frega le mani e dice questa volta li frego tutti e vinco il titolo col Besiktas, partendo da sesto. Eccola che è tornata. Una cosa sola, siccome ho visto tanti commenti che hanno detto che io sostengo che Milano non merita di fare... No, allora, ho detto una cosa diversa. Milano, a parte la Milano di questa settimana, sorry Pilar, I'm clarifying something in Italian for some comments that we received. Don't worry, I'm hearing. From Milano di questa settimana merita tantissimo perché francamente è stata una squadra di altissimo livello, altissimo livello, proprio senza nessun dubbio. Sì, top 6, top 4, chiamala come vuoi, cioè di alto livello. Globalmente la stagione, ecco, io insisto, non mi aspettavo che Milano dovesse, mi aspettavo che Milano potesse fare meglio del lottare per il 10° posto. Poi uno mi dirà, ma cosa vuoi se l'hai messo 11ª nel ranking? È vero, io ho messo Milano inizio stagione 11ª nel ranking. E quindi perché? Perché non ci credevo, perché secondo me era sortita male.
e la scusa degli infortuni vale fino a un certo punto, perché allora se vale per Milano, pensate cosa dovrebbero dire. Scusami, non è una scusa però. No, siccome molti dicono è dimostrato che senza gli infortuni Milano sarebbe tranquillamente tra le prime 4. Queste sono robe da bar, però dico, è anche vero che non bisogna dire, siccome le parole sono importanti, secondo me spesso la gente si altera anche perché in effetti, cioè la scusa degli infortuni non è che è una scusa, sì, è un attenuante. Che non hai colpe. Usare gli infortuni come scusante totale, secondo me, è molto, molto limitativo. Infatti non è una scusante totale, ovviamente non lo è. Però conta l'attualità. The present is the most important thing, Pilar. So, also for Olympia Milan, the present means that you are still alive and you can play 3 difficult games, but I think they would have signed something like that 15 days ago when we say that it was all over after Vittoria. I would like to say your opinion about my prediction in the middle of last December. So when Real Madrid was really unplayable, I think they were 22-1 or something like that. The best moment of Real Madrid. In that moment, I said, screaming also, and everybody joke about it, that they will not win again. I don't know who, but someone will stop them in the Final Four. So I said in December that Real Madrid won't win. Now I would like to say, how do you see? It's obviously it's possible they can win. What do you think? How many chances? Probably both of you have reason. I mean, because except Efes, no one won 2 titles, 2 consecutive. Well, okay. But probably you think that they are not playing well right now. Since they win the Spanish Cup, it's like the team seems like tired, not regular. Okay, this is I have to translate just one expression. A friend of Tus, Matteo, told some days ago, okay, we are in the middle of the battles. So we are going to be irregular. Maybe we are not playing well. Okay, let's see. One battle, the Spanish Cup. The other one, the Final Four. So let's see what happens. I'm not so sure. I mean, because if I see some teams like maybe Panathinaikos or Olympiacos or Fenerbahce, that I really like how they played the last 3-4 weeks. Maybe they can win too. But probably Real is preparing the season to arrive to the Final Four on the top level. I'm confident in them. Yeah, I think he can win 2 titles in a row. I think so. So, do you agree with Luka Doncic said Olympiacos, Real Madrid, Fenerbahce, Panathinaikos will do the Final Four? So he excluded also Monaco, obviously, and we stay out. I don't know why Luka excluded Monaco. I'm not so sure about that because maybe the first last season Monaco was a surprising team on the Final Four, but not this year. And it's going to be so hard to play them and the playoffs. So let's see who is going to face Monaco. Yeah, because we know it's a team that is so hard. It's physically maybe it will be the 2 or 3 best teams in the EuroLeague. So I don't know, Luka. Probably he's not watching to match Monaco's games. Probably. I'm so sorry, Luka, and I know you. I love you, but. Yeah, but I'm not so sorry. It's not a problem. If you have something to say to Area 52, we wait. In fact, I saw Monaco more solid than
Panathinaikos or Barcelona. Maybe he can reach the second place. Yeah, maybe. I don't know. They are always unpredictable because I think before the loss against Milan, I never think they can lose. But okay, let me add that maybe about Monaco there is one player that is fundamental, because we all talk about Mike James, Diallo, etc. But I think that with Jordan Lloyd in good shape, they are definitely a Final Four team and maybe also a title team. With Jordan Lloyd, with some facing some more problem in his back and so, they are a different team. So I feel like Jordan Lloyd will be a kind of fundamental player in the next weeks. I know that Paglia agrees with me because I know that he loves Jordan Lloyd and the impact that he can have on Monaco. But I want to ask something to Pilar about Ricky Rubio. Well, first of all, 5 minutes of La Provitola in Badalona yesterday, 2 days ago. Yeah. And this is something. Then, Ricky is a great player. Of course. Maybe he is like 50% right now. I mean, okay, but there's only 1 month. Yeah. He's a great player. So I am sure that once he reached Barcelona, Barcelona is a better team. I have no doubt about that. But in a team that has a point guard or combo players like Satoransky, Jokubaitis, La Provitola, who else I'm forgetting? Maybe a fourth that I'm forgetting. Anyway, so many players like that. I think Rubio is something more, but means something less from someone else. Ricky looks like a very so happy, and on one side, and maybe so sad from the other side. I saw his words yesterday after the game, and he has that face that is a little bit, I would say, sad, or something that he said, okay, everything that is coming is good, but it's not. I understood what it means. Not all or everything is white or black, and so and so. So wise, maybe some you can say wise or sad, I don't know, but you have more information than me. So tell me what you think about Ricky Rubio's impact. Okay. Maybe we have to be patient with Ricky Rubio, because what happened during the summer when he decided to stop to play basketball and left the national team, and of course he didn't play for a long time. He was training, but he was not playing, of course, till he decided to come back. So he's in a good shape. I think physically he's in a good shape. He's trying to be just a part of this Barcelona, because it's not so easy to go into a team that is all done. I mean, all the work done. So, and you have to go in. You have to don't disturb the other mates, because I mean, you know how is a basketball team and how is a football team or whatever. And this is not exactly when we say 2 more 2 are 4. No. Right now, this is not like this. I mean, because the problem was in mind. So maybe he's going so slow to make sure that he's not going or taking steps more quickly than is necessary. So I think, of course, Barcelona or an NBA team or a EuroLeague team is better with Ricky Rubio on the roster. There's no doubt about that. And let's see in 1 month or so, maybe you can see the real Ricky Rubio. Think about that Ricky, since he was injured, he played last game, it was in April 23rd in 2022. So too much time. It's just 1 year outside the basketball. It was 1 year. So, I mean, we have to be patient.
what happens with La Provitola and Jokubaitis and Satoransky. Brizuela was the one that I forgot before. Yeah, Brizuela. Dario. Yeah, but Dario is quite different from Ricky Rubio. I mean, and probably Roger Grimau is going to play more minutes with both guards. I mean, like Satoransky and Lapro, both together, or Ricky and Jokubaitis, both together. It depends on how is Dario or how is Sabrines. It depends the team you are facing. I mean, because, for example, when if you remember when Real faced Barcelona, not only at the Spanish Cup final, during the regular season, Rougier played with Jabari at 2 points. So Jabari, more physically, this kind of teams. Let's see. I don't think there is a problem for Barcelona. Okay, if you think there is a problem because Ricky Rubio is in and you have another 3 guards, okay, give me Ricky Rubio, no problem. Yeah, exactly. No problem. Yeah. I mean, Ricky Rubio cannot be a problem, I'm sure. No. Of course not. But think about when he decided to stop to play basketball, it was because his, I don't know how to say in English. He wants to make it you can all tell it in the maybe best. I understand. Translate. Okay. Ricky Rubio es muy perfeccionista en el baloncesto y en su vida. Lo ha sido siempre. Y probablemente ahí es donde estuvo el problema. Es decir, cuando él no sabe si va a poder responder a las expectativas. He was asking too much to himself. Yeah, always. Not only in basketball, in his private life. And so this is the question. Let's see what happens with the team. Imagine Barcelona faces, I don't know, Maccabi or I don't know who in the playoffs, or Fenerbahce. So they will be more pressure to the team. We have to know how he's going to face this pressure, Ricky Rubio, because it was like the bomb that makes he start. So take it easy. Yep. Pilar, I have a couple of questions again for you, and before you leave, remember that you have to indicate your top 6. My top 6, okay. Or top 4 for the final 4. No, 6, and then we ask about the destiny of Virtus and Olympia. Because before Pilar leaves, we have to make the idiot stat, because there's something that he knows very, very well. You don't know Pilar. Well, later we will see that. So go with the smart questions. I would like to ask you about the Greek teams. So Olympiacos with Moses Wright as another player that has a deep impact, I would say, and they are very strong in this beginning of the springtime. Panathinaikos is very strong from a long time, from maybe I would say from November. About the 2 teams, which one would convince you more at the moment to be real contender of Real Madrid? And the other question is about Kendrick Nunn, which is a super player, and his words about the fact that he's the top offensive player in EuroLeague, that I can imagine in Monte Carlo that someone was thinking about these words, and I would like to see a Panathinaikos Monaco showdown. But okay, yeah, but probably it will be so funny to see Panathinaikos Monaco. Yeah. For me, I have a doubt about Panathinaikos because the roster is so small. I mean, when I say so small, means
how many players are using Ataman? And can the team be fresh and physically ready for face the playoffs and maybe a Final Four with this small rotation? Let's see, because we are not talking about, okay, you have one EuroLeague game and you play the Greek League on Monday and you're facing maybe the rest of the teams are worse than Panathinaikos. I mean, we know how is the Greek League. There's too much difference between Olympiacos, Panathinaikos, and the other. We know. Yeah. So the question is, if Pau has to face Olympiacos or Fenerbahce in a playoff round, I don't know. I have this doubt. Yeah, because season is so long to play every single week with 7, 8, 9 players. Let's see. I'm not a basketball coach, so probably Ataman, he's going to say, you're crazy. And I can win a EuroLeague title with 8 players. Okay, let's see, of course. But, Ataman as Allegri, as the Juventus coach that in Italy did something like that. You're a journalist. What are you talking about? 8 players. I don't know if it's possible. I don't know. Let's see. I think he will be at the Final Four, but I'm not so sure if I have to bet for 4 teams to be at the Final Four. And I said, okay, Real Madrid, okay, in, and Olympiacos, in, and Monaco, in. So there is only one place. Let's see how it's going to face each other. I mean, because probably it will be, imagine, or Maccabi. How is going to end the season at Maccabi Tel Aviv? I mean, if they are in the first 6, I mean, entirely straight to the playoffs, it will be a miracle for Maccabi. Because it's so hard to stay away from him. You have no fans in the stands, so I don't know. So what about Kendrick Nunn as the best offensive player of the EuroLeague? I don't think so. I think there are a lot of offensive players, players. A lot of better than none. I mean, I don't know if a lot. Okay, but, top 5. We can say top 5. Okay, top 5. Yeah, maybe top 5. But, what we consider of a top 5 offensive player? Because, do you really think we only have 5? No, we have more than 5. But think about player, so about scorer, I think I would say. Yeah, but scorer. There are some big mans. Yeah. So in or out the big mans? Yeah, in. Who's handling the ball and who needs to get the ball? And which are your list? I'm interested in. I mean, if Kendrick Nunn is in the top 5, your list is, because I think there are more than 5. I don't know. I'm thinking about that because I would say definitely Mike James. Of course. Marcus Howard, definitely. Talking about offensive score. And then I would say Campasso definitely, because it's not about only scoring. And Tavares? If you talk about scoring, Campasso. So no, not so sure. No. It's the offensive player all around. Okay. Yeah, the definition is offensive player. So I would say Campasso for me is about. Okay. Yeah. Baldwin. Mirotic. Yes, of course. The 5th is Baldwin. My 5th.
I would say none can stay with James, Howard, Campasso, and Baldwin. I would say maybe yes, but I'm not so sure about it. He said he's the best. So Probably, yeah, we are going to be discussing about for a season, an entire season. I mean, oh, yeah, probably he's in the top 10. Okay, we are going to, yeah, in the top 10. Yeah, in the top 10, because it's not so, I mean, top 5 is like so small for me. I mean, if I can only choose 5 players. Larkin, I would say. Larkin. Don't forget about Larkin. Don't forget about. I just watched Bellinelli yesterday night. Bellinelli did in Brescia the last game and the Italian Serie A round, and he played 13 minutes. He played 13 minutes. 13 minutes. The first 7, he take 2 shots without scoring, I think, or maybe just 1 shot. And in the second half, the 6 minutes he played, he make I don't know, free freeze with a foul attended, and then free assist, and they made the 15 points break that they won the game in 13 minutes. So can I be bad? And what about Sanan Musa? Is it in the top 5? Yeah. Kendrick, Mario Zonia. Come on. Zonia. So, Kendrick, I'm really pleased to have you in the top 5. But please let us add 5 more players. That's it. To place in 11. Zonia è molto apprezzato da tutti, ovviamente. Poi la domanda principale è questa, cioè se noi avessimo qui un corso di EuroLega e potessimo chiedergli qual è, siccome tutti i corsi di EuroLega ormai nel basket moderno devi avere degli scorer, attaccanti, giocatori forti, da chi parti? Chi è il primo nome? Non hai limite di budget, e lì potremmo fare un sondaggio e scopriremmo che magari 2 dicono Kendrick Nunn su 18, non però credo. 2 Secondo me 0. Secondo me, in my opinion, 17 out of 18 EuroLeague coach will say they will start from Mike James. My opinion. 17 out of 18. Lining. Yes, with the 18. And the 11 and the number 18. Who is the yes, who is the 18 that will not choose Mike James? Probably in maybe 2 or 3 years, if he don't go to the NBA, maybe the top 1 began with Marcus Howard. Maybe. Yeah. Marcus Howard. I would say that he's a Real Madrid player right on his shirt for next season. Seeing that Real Madrid need to replace JC Carroll since a couple of seasons, and I think next season there will be the refundation, so they will pick, I think, 3 or 4 big players, and I think Marcus Howard is on the list. What do you think? Do you know what? JC Carroll was really amazing, and this kind of shooting guard, there are not too much players like this. I mean, that you can give him the ball and shooting. I don't know, Alberto, compulsivo, come si dice in compulsivo. In Italia compulsivo. Tiratore compulsivo. Sì, esatto. Streak shooter in English. Yeah. No, yeah. tiratore compulsivo è un po' più che streak shooter, dai. Boom, like this, boom. So there are not too much players on the market. Let's see, because when he at Baskonia, so I think the NBA buyout is, of course, higher. The salary, of course, is higher. Let's see how much money. It's a question of money. Yeah, it's a question of money, because he's in contract with Baskonia, and last summer when Baskonia
adds more years, there's a change of some conditions. I mean, the NBA buyout, the EuroLeague buyout, and of course the salary. Yeah. But I think it's not. I think it's not so expensive as other shooting guard players in Europe. So let's see. Let's see. But the question is, And you know, can Marcus Howard do the same job? Maybe just only with 20 minutes on the court. I think. Well. I think he can. I think he can. 20 minutes is what he's playing right now as an average. Yeah. But there's a team of confidence also, because and with other role. I mean, if you add Marcus Howard to Real Madrid, there are more players that can shoot more. Well, imagine Musa or Mario in one side, especially Mario on one side, and Marcus Howard. And remember, basketball is a sport that you have only one ball, just only one for both. Yes, so, Mario won't be there. Sorry. Oh, why not? Why not? Because I'm not so sure. Yeah, but I'm not so sure. Real Madrid communicate to everybody that they know they don't have a chance to take a. I think the player didn't take the decision yet. Yeah, but I think it's a question of money. They talk about. I think it's not only a question of money. You don't. No, I think it's a question of minutes. I think it's a question of role. I think it's a question of. I think Mario can take decisions in caliente. Alberto, do you know what I mean? I mean, it's so impulsive. So wait. We have to wait. I think we have to wait. You never know which kind of Mario you will find tomorrow morning. We can say that. Exactly. For example, it was. I mean, I can tell this story because I was inside the locker room, and there are some other journalists on the locker room. I remember once it was like 2 months or 2 months and a half or so. We go into the locker rooms for media balloting, and the last mate that arrived to the locker room realized that, okay, 2 are making the interviews to Facu. Well, 1 is there. Okay, Mario is free. And he wants to ask, Mario, please, can I take your time to make some interviews? And of course, Mario didn't play a good game this night. And he said, do you really think today is the day to make me interviews? And we said, okay. So, but when you talk to him, it's really amazing. I mean, because he told as he feels. So it's like if he is angry, you are going to realize. If he's happy, he's going to show he's happy. I mean, it's like a open book. You know what I mean? It's really funny, and I appreciate this kind of players to make interviews. So yeah, let's see what happens with Mario. And if Mario decides to go out from Real Madrid, okay, good luck to Mario, because it's really amazing guy. It's so funny. It's a very good, talented player, and let's see. Yeah, I think Madrid will survive also without Mario Esonia. Now, there is just one sentence that Tus told in the press conference some weeks ago, talking about, I think it was asked about Tavares. So I don't remember. Which was the question, but Matteo said, "Okay, it doesn't matter if this." Not in preference about Mario or Tavares. I mean, in general,
It doesn't matter who are the players in the locker rooms. It doesn't matter who is coaching Real Madrid, because there is only one truth, that Real is going to keep it. It's going to stay alive. So other coaches are coming, other places are coming. So, but Real is the only thing that stays and stays up. Beh, direi che non è proprio una cosa nuova o mai sentita, però nel caso del Real Madrid è sicuramente molto appropriata. Marza, especially because when you start thinking, when you as a coach, you start thinking of being more important than Real Madrid, you will not be the coach of Real Madrid anymore in the following That's what's happening in football as well as in basketball and in any kind of sport. I mean. Come dice Dalle, dai però Marza, non ti fare pregare, sei anche sotto pancia, su. So Pilar, maybe you don't know, but we have I created a format that is the idiot stats. So I kind of that is completely useful with it's a nonsense or something like that. So for this, I have something that can bring to some of, I would say, your friends to a club at the end that you spend very, very nice words for the organization last June. So Milan defeated Fenerbahce this week. It was the 22nd of March. And last year, Milan defeated on the 21st of March, so exactly 367 days, just I would say 1 year ago, defeated Fenerbahce. This time was 77-76. Last year was 82-75. Both wins came during a double round, with the only difference last year it was before the W against Bayern. This year was after the W against Monaco. But what is really, really strange is that this year, as well as last year, they had the three players scoring perfectly from the 2-pointers, from the 3-pointers, and from the free throws. So 100%. Last year it was Kyle Hines, 100% in 2-pointers. Pippo Ricci, 100% in 3-pointers, and Timothée Luvavu-Cabarrot, 100% in free throws. This year was the same story, but was for Shields, Stefano Tonut, and Nikola Mirotic. But then, what brings to a team that you know very well is that Milan this season is losing 10.6% of the time of turnovers. I mean, they are playing turnovers for 10.6%. And this is the same stat as Carplus Fuenlabrada in their season. Wow. You will say, wow. Fuenlabrada. What Carplus Fuenlabrada has to do with EuroLeague? Oh, come on. Carplus Fuenlabrada was coached. First, they retired Perasovic jersey in 2000 that played from 99 to 2002. Then they had a rising star of Liga Endesa in 2011, Gustavo Ayón, legend then in EuroLeague with Real Madrid. Then they had the rising star in EuroCup in 2017, Roland Smits, that played in Fuenlabrada. But more, they were coached by a guy called Jesus Alfonso Mateo Diez. Who is that guy right now? Chus Mateo, that coach Fuenlabrada in 2009 and in 2013 to 14, just because reaching Real Madrid as an assistant. So nothing more useless than what I said in the last 2 minutes. So the question is, Alberto, how can you find all these things? Un attimo Marza. Sorry, Pilar. I excluded Marza for a 30 seconds penalty because it was too much. And I have there is only one explanation. Marza has too much free time to find it. Eccolo, è tornato. Marta. 5 minutes. Ononato propone la sedatura, dice di sedarti. E non è una cosa
cioè del tutto che non abbiamo mai pensato, però entriamo nel penale. E Dario Vinci invece dice non ho capito per l'inglese, perfetto. Il messaggio dell'Idiot Stats è anche questo, dare delle statistiche senza darle in realtà, perché non lo sono in realtà, non sono vere statistiche. Intanto si è sviluppato un dibattito su un argomento che Marza ha molto a cuore da molto tempo tra i nostri follower, riguardante il fatto che c'è poco ricambio in Eurolega, partito da Kenzo Tange che dice in Eurolega non c'è ricambio, si parla di soliti 15-20 giocatori da copertina che sono tutti over 30, quindi viva Biberovic, Danilovic, Biberovic, perché ho sempre l'incubo di dire Biberovic, invece no, Biberovic. E qualcun altro dice è vero, aspettate che lo trovo, se andiamo a guardare però, guardiamo 10 anni fa però era molto simile, tanti giovani talenti europei, quelli che ora dominano in Europa hanno fatto un passaggio in NBA. È chiaro che the number of players, of new players, Pilar, is a question time in EuroLeague, I would say, because after Misic, Vezenkov going in NBA, and the NBA... Who is going to be the next? Yeah, who's going to be the best? And there will be a change. I don't know. I don't know who is going to be next. But I think we have a great problem because young talents are going to the universities and go first to the American market. So probably the question is not who is the next EuroLeague player that is facing the NBA or is going to the NBA. Probably is who is going to be next to come back. Because, for example, do you know we have a young talent team like Adaimara and Ethan Almanza and this less than 18 years players. Okay, all of them are in the States. So the question right now not is who is going next EuroLeague player that is going to go to the NBA. Which is, for me, Mario Esonia. Why not? No, why not? Yeah. Why not? I would say, hopefully. Why not? One more problem is that some players in the university, in the college, are now they can be paid. Because I make the example of Egor Demin, that is a very talented young player in Real Madrid. He has a big offer from UCLA. So I would love to see Denim next year playing some minutes, some important minutes in Real Madrid. But most probably I will not see him because UCLA will be paying him much more money than what Real Madrid is open to pay for the first season in EuroLeague for a youngster. I agree with this. I agree with this. Yeah. This is a big problem. For EuroLeague. For EuroLeague. Sure. Because there is not only the competition of NBA, kind of people like, for example, Pokusevski, that never played a single minute, a single quality minute at least in EuroLeague, but then he went directly to NBA. No, these guys are going to the college, so you have 1 year lost more. The Ignite team, all this kind of story. This is a big problem. So we will see. But then maybe they all will go to together to the Dubai team. Alberto, it's not only a problem for EuroLeague teams. It's a great problem for national teams both. Because if you cannot see playing regularly, which kind of decisions? I mean, and probably because if they reach the NBA without playing in Europe first, to Europe, I think they are coming every summer with the national teams. I'm not so sure about that. I think it's a great problem. What is happening? We see Dubai is obviously a topic. We know that they will play the Adriatic League next season. Maybe they will play the EuroCup. It's not official yet, but I think there will be the officiality after the end of this season of the EuroCup. Pilar, who will win the EuroCup? There are no Spanish teams in the last four. No, Paris. Do you think Paris? Yeah, I think so.
I think it's a strong team. But if Paris doesn't win the competition, it's maybe because sometimes at the EuroCup happens that the great favorite for players and teams and journalists and so on. I don't know why, but in semifinals or at final, I don't know. I'm not so sure. I think he's the great favorite to win the EuroCup. But the question is, next season at 24-25, I think there is just EuroCup and Basketball Champions League. But in 2025, maybe it will be only one. Yeah. So this is why probably the decision about Dubai is so delicate. Apart from the fact that if you are going to play European fans, that you are going to go to Dubai to play the Final Four, and they are going to say what? It's quite difficult to explain this. Yeah. Because we play for the fans, but for the fans in Dubai or for the fans in Europe. Yeah. Yes, of course. I think I know money. I know what is money and what means money for basketball. Okay, there's no problem. But explain to the fans that you are going to go to play the Final Four at Dubai. That's maybe you have to study first. How are you going to tell your fans that you're going to play at Dubai? Pilar, I'll ask you. Don't you think the fans are? They already know all things. They know that EuroLeague will receive 25 million per year for 3 years to organize the Final Four there in Dubai. And I think that I'm not so sure that it will be. I would say something that we scream, no, it's not possible. So I would say that's something that it's a change, and at the moment, I think people are sensible about it. But I think they will go on, and there will be a Dubai franchise. I think. What do you think? I think people knows that EuroLeague needs money. I mean, teams needs money, but the question is, okay, Dubai or other. I mean, we are talking about Dubai because it's the situation right now. Imagine in 5 years there is one Chinese team that wants to play at the EuroLeague. Okay, we need money. Okay, I accept that. The question is, this project is solid. I mean, to allow to Dubai's team to play in the EuroCup? Or in the EuroLeague in 2, 3, 4 years? I don't know. I think so. I don't know. It's money for 3 seasons or money for 4 seasons, and after that, what? I think there's I don't know about the 10 years ago, next 10 years, but I think FIBA and EuroLeague are talking a lot. The fact that the second cup next season, maybe there will be just one. I think there will be only, everybody has understand that they need to cooperate because they need to get money from everywhere. Because basketball is a global sport. But it's a global sport, but we are talking about Europe, or we are talking about a global competition. I mean, exactly. Well, ask the NBA. Ask the NBA if you are going to have a team at Dubai and you are coming on regular games to play in Dubai. What? Nah, it's so funny to go. It's so funny to go for a weekend or to make an all-star game or whatever. But the question is, they are going to face the other regular teams on the EuroLeague? Mm-hmm. Well, I don't see how long does it take a flight? I mean, think about all the teams that wants to play in the EuroLeague, and it's not possible. I mean, at the moment. At the moment, what are you going to say?
Well, I don't know. If they have money, I think they can talk about it. The problem is Yeah, money. Imagine the scenario that can happen after the semi-final of EuroCup, actually. Imagine, so we have a very, very ambitious team in Paris basketball. Okay, that maybe they can lose. Why not? Okay, and maybe that Burg can win. So, well, London Lions has the best project, maybe also. Yeah. I'm talking about different story. Burg winning the EuroCup, and you have to go to if you don't want to increase the number of teams in EuroLeague, you have to go to one of the two French teams, either Monaco or as well. I will say either Monaco, that will be inside because they will make the playoff, or you go to Tony Parker and say, okay, you are out of the competition because there is Burg. Or another scenario, same story, Besiktas winning. So you have a third team from the same city. Another scenario particular. So there are a lot of things that can happen. So, or I can be more mad than you. Are you going to say Alba Berlin that is out because there is one team from Dubai and you're going to lose Berlin's market? No. Why not? So, why not? I don't understand why not. Because it's different. Why not? It's different from the policy of EuroLeague. They are trying to have the most important cities in Europe, so they want those markets. So they will not say either they change their policy, or if they go on with the policy they had so far, they will never exclude Berlin. They will accept Paris. They will love to have London. These are things that we have. These are things they are talking about, but they are never made. Paris is not in EuroLeague. London is Paris is not in the EuroLeague. I think both. Not Paris, even not London. There is the best places to play basketball. I mean, do you remember when EuroLeague tried to have a team in London a lot of years ago? Or what happened with the French league? So, for the second time, I think. I think maybe in France there are more. I don't know, costumbre to play basketball. I mean, they often, but in London, really. Well, they build and they invest a lot of money for doing structure. But and I think it's more solid that the first time they tried to. I think it's my opinion, but I mean, it's like if we want to have a team, I don't know where, in Latvia. I mean, or Cyprus. That's okay. That's a vision of EuroLeague, but we are in the first century, and maybe we have to open it because it's not possible thinking about always to the great derby. Yeah, that I like it. But but the question is, if you say yes, if you say yes to Dubai, who is going to be next? Exactly. Well, I don't think Dubai is Abu Dhabi. It will be like similar. And Qatar, the third one. Okay, in Qatar. I mean, who is going to be next? This is not an argument, sorry, but Maccabi play in the European basketball since 50 years. But this is a different situation. I know. Obviously, it's a different situation, and obviously, different the motivations. But the problem is, EuroLeague is a private group. It's a private group. It's not a country federation. So the private group, after the private group, there are funds and everything. If Dubai has a reality and the money to getting into the EuroLeague, I don't see one more motivation to take it out because of I don't know what. The problem is, I think the problem is cannot be who will be the next after Dubai, because if you think like that, I think you cannot develop your business plan about involvement of more cities and more countries in the world. I would say not only in Europe strictly, like Belgrade and Athens and all the Spanish teams and everything.
I think the view is this. I think I don't know if the right view, but I think this is the big target. So Dubai will be in the next Eurovision Song Contest, maybe. I don't know. I said this last was a joke. I'm so sorry, but it's but okay. we don't know if Eurovision is a private competition or if it is. Of course it is. Of course it is. I don't Yeah, know. we have the World It's Cup in Qatar, gentlemen. It's a public. It's a public one. Okay. What? It's a public. Eurovision Song Contest is public. It's Because public. it's made for public televisions. Okay, but in 2022 we have Yeah. the Football World Cup in Qatar. Yeah. During the season of all the major competitions in Europe, they stop all the Serie A, Premier League to play in Qatar, and all that operation was made all for money. They did it all for money. Football, which is 100 times bigger than EuroLeague. It's impossible to think that EuroLeague can say no to the money of something like that. Yeah, probably. Money is money, my friends. It's bad to say. I don't like it at all, but I see the reality, and I think it's something that we cannot fight. It's better to understand why. Okay, we know, and hope that's going to the direction to be a good product, because we have to have entertainment for the fans and everybody and everything. I know philosophically it's not a good way, but that's the reality. That's the key, I think. Yeah. Money. Yeah, of course. Okay, the top 6, Pilar, because you say 4 teams, and I wrote it down. We will have. I said Madrid, Olympiacos, Monaco, and Panathinaikos. yeah, and at Barcelona, Okay. and Maccabi. And Maccabi, I know that. So the Fenerbahce will play the play-in. Okay, Yeah, nice. So there will be Olympiacos Fenerbahce in the playoff series, because Fenerbahce will win the play-in, I think, in home, and they will play Olympiacos Fenerbahce, which is a super series. And Monaco Maccabi, which is a crazy series. It's so easy to think that since actually Fenerbahce has the best home record in all the EuroLeague. yeah, I know. If they will play the play-in, and everybody will say, okay, they are favorite. I mean, they cannot lose because they are, I don't know, 16-1 and so. Sure, they will lose the play-in. Sure, okay. Ci perdoni, direttore Gherardini, che è stato qua. Let's connect with Maurizio Gherardini. Guarda, è sempre il solito. Si chiama controgufata, cioè la dice per evitare che accada. Pilar, funziona così, purtroppo noi siamo italiani e ormai li conosci. Grazie mille, ci risentiamo magari prima dei playoff, quando abbiamo il bracket, così lo commentiamo e facciamo le prediction, e poi avrai un'altra dose delle idiot stats di Marza, senza le quali non puoi più vivere. Deal done. Grazie, alla prossima. Grazie, ciao, ci vediamo. Ciao. Devo togliere assolutamente Idiot Stats Banner, che è rimasto lì perché ha craccato il sistema probabilmente. Tra l'altro dicendole, mi era mancato anche un altro dato fondamentale, che nelle 2 vittorie Milano ha avuto sia l'anno scorso che quest'anno lo stesso numero di assist e palle perse, cioè ha fatto 13-13 un anno e 15-15 l'anno dopo. Pazzesco. Devastante. Everybody. Allora, il discorso su Dubai lo faremo, magari invitiamo anche qualche addetto ai lavori più addentro alle cose, così ci racconterà magari delle tante domande e curiosità. Il dirigente di Dubai. No, però abbiamo qualcuno che ci può dare qualche dritta. Uno dei problemi potrebbe essere il mercato dei giocatori con Dubai. Questo è il grande timore generalizzato, che Dubai arriva, offre cifre fuori mercato perché vuol fare una squadra super competitiva partendo da zero. Non so com'è, ma secondo me su Dubai potrebbe essere informato Rasnatovic. Beh, sì, ho questa idea. E portaci Rasnatovic, noi saremo molto contenti. Ce l'ho il numero, ce l'ho, me l'ha dato l'anno scorso a Kaunas, chiama quando vuoi. Invitalo, tanto in mezz'ora non riusciamo a fargli dire niente. Allora, non abbiamo parlato della Virtus in EuroLeaga, nel senso che abbiamo accennato e parlato della vittoria di Brescia di ieri sera. Le 2 sconfitte in EuroLeaga sono state ovviamente pesanti, perché
sapete, come sapevamo, bastava una vittoria per sigillare la certezza di play-in. Ora mancano 3 partite. Panathinaikos venerdì mi sembra già una bella partita, dove sarebbe festeggiare in casa contro una big, sarebbe bello. Se no si va a Milano la settimana dopo ad Assago contro Milano, che a questo punto però non è più la teorica partita con Milano che non ha nulla da chiedere, al contrario. Ed eventualmente, se non dovessero andare bene le prime 2 tentativi, il terzo è il più importante, purtroppo arriva per ultimo, non ci si può far conto, ma Baskonia sarà alla Segafredo Arena, e quindi vinta quella probabilmente si sarebbe dentro, con possibilità di prendere anche i baschi, chissà cosa succede. Detto tutto ciò, vediamola. Io credo che il segnale importante sia ieri sera, dove con comunque le assenze, Jordan Meki non era in tribuna, Cordinier, Hackett ha giocato tutto sommato poco, Schengelia ha giocato poco anche, adesso mi sfugge un veterano, Bellinelli 13 minuti, si è spiegato, e poi hanno giocato invece in modo addirittura clamoroso Polonara, Abbas. Polonara e Abbas hanno fatto 8 su 8 da 3, 8 su 8 da 3. Sì, no, incredibile. Poi hanno fatto 18 su 36, 17 su 36. Una cosa del genere, sì, 50%. Però più che quello, che era però, come dire, l'impressionante è stato l'atteggiamento sul fatto che Brescia non ha iniziato male, ha giocato la partita che doveva giocare, cioè gli è saltata addosso, aggredendoli, mettendo Bellinelli subito dentro tutti i pick and roll, e Brescia gioca così, nel senso, è una squadra che deve saltare addosso all'avversario, e l'ha fatto bene, cercando anche di forzare la condizione di stanchezza della Virtus, che però lì si è dimostrato in un primo momento molto solida, è stata lì, ha chiuso sotto il primo quarto ma di 2, e poi con la fiammata è andata avanti. Dopo l'intervallo tutti pensavano ma adesso arriverà il down di stanchezza, e invece siccome giocavano Abbas, Polonara, è entrato Mascolo di quei 7-8 minuti, tutti hanno giocato, Lumberg ha giocato 10 minuti, e quindi alla fine quella roba lì ha impedito poi a Brescia di fare il quarto da 28-13, che poteva essere il piano per poi andare a vincere. Ovviamente hai cambiato il punteggio, ieri sera hai detto 30-12 dovevano fare in telecronaca. No, adesso non è che puoi dire 30-12 poi tramutarlo no, 30, perché 30 quella difesa della Virtus che ieri era molto allacciata. Dunston ha fatto pochissimo, è sembrato fare pochissimo, ma dietro ha fatto di tutto. Bilan non riuscivano a dargli la palla facilmente come riescono di solito, perché Dunston è diabolico, cioè proprio è un giocatore incredibile, passa sotto, fa la finta di difendere a 3/4 ed è già dall'altra parte quando l'altro si sposta, veramente. Vabbè, d'altronde l'ho definito anche ministro della difesa, senza che si offenda nessun altro, ne hanno tanti buoni, perché d'altronde, come si può dire, Paglia, come Hackett difende, no? Quindi difendicchia, anche Paiola difendono tutti, e quindi va bene. Barnell impazzito, un po' di tensione alla fine, manata di Barnell, reazione di Schengelia, che poi alla fine è stato squalificato perché ha reagito, simil Panther, situazione Yui dell'anno scorso, purtroppo sarebbe meglio non vederle, però non è un po' meno però di Panther. No, ma il fatto che si sono allacciati casualmente alla fine. Anche Yul non aveva fatto un gran fallo su Panther, aveva fatto un fallo antisportivo, gli aveva tirato una stecca. Panther ha reagito come ha fatto Schengelia, quindi poi alla fine lo squalificato è chi reagisce, e tutto sommato il principio non è sbagliato, perché Barnell ha preso l'antisportivo lì, comunque non è che non è stato punito, quindi va bene così. Cioè va bene così, non vogliamo vedere ste robe, però è stato subito tutto sedato. Ball prediction 32esima giornata, ce le avete? Sì. Mi vedere un attimo le partite, te le mando allora sì. Marza, lo so che ci puoi stupire, qual è la bold della prossima? Guardano, secondo me vincono delle 2 squadre bianco-verdi, ne vince una sola. Quindi vince o il Panathinaikos o lo Žalgiris. Sì. Quindi una delle due di o Milano o Bologna vincono. Esatto. Ok, hai detto che una delle italiane vince, ma che ball prediction è? Non proprio favoritissime. Ho capito, ma che facciano 1 su 2, onestamente non è una roba incredibile, non è una bold, dai, Marza. Allora, vista la Virtus in EuroLeague ultimamente, che batta il Panathinaikos parebbe altamente improbabile. E invece Milano che batta il Fenerbahce era probabile, voglio dire. No. Meno.
Ma vi fidate ancora di sti cliché? Ormai non vale più. L'Eurolega, quando arriva alle ultime 4 giornate, vale tutto. Io penso allora che non c'è più molto, però. ricordatevi che l'Alba Berlino, da qui a fine del coso, vince l'altra partita. Ricordatevi che vince un'altra partita. Poi vedremo quale e vedremo che impatto avrà. Però ricordatevi che loro una la vincono. Non vi dico quale. Io ricordo che non succederà mai questa cosa che hai appena detto. Invece. Ok, Paglia. Una birra. Paglia. Io Bayern che batte il Barcellona. Bayern che affossa definitivamente i sogni di secondo posto blaugrani. Yes. Asvel che batte il Monaco nel derby. Non era male neanche quella. Sensazionalistici siete come al solito, secondo me non c'è una chance. Monaco dopo la sconfitta con Milano per me basta, adesso ha fatto, come dire, ha esaurito i jolly. L'Efes batte Baskonia e la butta in mischia selvaggia è bella. Se succede che la Svel batte il Monaco, Marza invita Pupè, è molto probabile. Boldane sul 10° posto invece? Sì, Bolda. L'Efes arriva 10°. L'Efes 10°, la Bold di Paglia, benissimo. Così. Secondo me arriva il Partizan e vi dico su Milano Zalgiris, che questa non è idiot come è stato, ma sono andato a vederla ed è una cosa che può essere interessante. Negli ultimi 10 turni, quindi siamo abbondantemente in era trinchieri, lo Zalgiris solo una volta ha avuto un rapporto assist perse migliore dell'avversario senza vincere la partita, è successo una volta sola. Mentre invece Milano è assai confusionaria da questo punto di vista, perché ad esempio l'ha avuto peggiore del Barcellona ma ha vinto, l'ha avuto migliore dell'Efes ma ha perso, poi l'ha avuto peggiore di Reale Partizan vincendo, poi l'ha avuto migliore del Baskonia ma perdendo. Quindi io credo che un numero che sarà da andare a vedere nella partita di giovedì potrebbe essere quello proprio del taking care of the ball dello Zalgiris, che se avrà un dato positivo da quel punto di vista è molto probabile che vinca la partita. Ma quindi tutto questo, Arza, non ho capito, quindi secondo te quindi come finisce? Secondo te vince lo Zalgiris? Vince Milano? No, vince lo Zalgiris. Vince lo Zalgiris. E Paglia invece? Credo anch'io. Vince lo Zalgiris, il trinca via... No, anche perché ragazzi, adesso stiamo chiudendo, però se siamo ancora qui, cioè se l'Eurolega che darà il coach of the year, non lo so, lo darà Cius Matteo perché arriva primo, tutte queste cose, però se siamo ancora qui, dopo anni, a discutere, visto quello che sta facendo Andrea Trinchieri con lo Zalgiris, se è o non è uno dei primi 2 o 3 allenatori, poi mettete nell'ordine che volete, di Eurolega, secondo me è meglio che ci buttiamo su. Ma non noi, non sto parlando di noi tre sicuramente, però siccome sento ancora dire ma Trinchieri però è bravo in quegli ambienti lì. Ma perché tu sei l'amico del popolo, parli con tutti, Marza. No, queste sono cazzate colossali proprio, che non si possono sentire, perché io vorrei prendere uno di questi fenomeni che allenano, grandissimi allenatori, che però allenano quantità di talento clamorose e numericamente infinite, metterli con Birutis e Lekavicius e vedere se no, porta rispetto, adesso non citiamo nomi a caso. No, cito i nomi, ho detto allora facciamo così. Dinsa e Piedraitis. Ecco, Dinsa e Piedraitis invece che non so, Esonio e Musa o Miro Ticemmelli o non lo so, prima gli altri due o Larkin e Bobois. Come dice Dario Vinci, Marza, hai vinto la roba lì. Però è vero che forse è rimasto incastrato in questa immagine, forse un po' il Trinca, che non sia vero è ok, però vero, che è incastrato in questa cosa qua. Ma che ci sia un dirigente di Eurolega che faccia il dirigente, che capisca veramente di pallacanestro e dica basta. Armocromia applicata è bello. Ci sta. Allora, detto tutto questo, vedremo come andrà a finire le due italiane impegnate in partite complesse ma molto belle, secondo me da vedere, ci sono chance per tutte e due. Io la vedo molto più ottimistica di voi sul discorso Olimpia, ma non è da oggi, mentre la mia bold non c'è una partita veramente bold, ma vi dico che siccome commento Partizan Olympiacos, che è una partita di una delicatezza pesantissima, secondo me l'Olympiacos inguaia il Monaco, ecco quello che vi dico, e così è una cosa che mi sento, per cui vediamo. Occhio, per il Partizan può andare benissimo ai playoff per gli scontri diretti che ha, anche rifinendo 16-18 ma questo continui a dirlo, ma ti ho detto che a 17
c'è chi ci arriva, il Partizan deve fare 17, questo è il punto. Poi se poi non succede, allora però si rianima tutto, se a 16 poi si entra, quindi noi consideriamo che per me sotto i 17 è impossibile. Poi vediamo cosa succede. Detto questo, tra poco alle 20:45, un'oretta al massimo, c'è la gara 1 di Paris Basketball London Lions, la semifinale, una delle due semifinali di EuroCup in diretta, e venerdì c'è la seconda, sempre alla stessa ora, e entrambe sono su Sky, quindi la seconda la commento io e sarà una gran partita con... E anche Sinner O'Connell tra mezz'ora. C'è anche Sinner O'Connell, però non è che siamo proprio adesso Sky Go e quindi dobbiamo dare gli annunci di tutti i canali sportivi e tutto il resto. No, però... Va bene, il Mago non arriva al play-in con il Partizan, non gli rinnova il contratto e l'anno prossimo va a Milano. Segnatevelo con questa bomba di McLovin. Vediamo fra una settimana. Vediamo fra una settimana. Sto segnando. Segna. Fra una settimana, anzi 6 giorni, ci vediamo lunedì. No, martedì. Martedì, giusto, perché Pasquetta e volete fare i comodi e digerire quello che mangerete a Pasqua. Allora, buona Pasqua a tutti, ci vediamo martedì alle 18, iscrivetevi al canale, mi raccomando, sempre, così avrete le alert sui programmi, sui contenuti quando vengono updatati e tutto il resto. Dopo Pasqua, dove avremo anche al 99% un ospite prestigioso, e vi anticipo già, allora, componente vi lascio vago, può essere un dirigente, un allenatore o un giocatore, però vi dico che arriva una squadra di EuroLeaga non italiana e che non ha italiani nel roster. Ci vediamo martedì prossimo. Ciao ragazzi, buonanotte. Fantastico. Ciao a tutti.